Abo nonsia adesemamba emamu nyina mu ache ama mu akwaba Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 wosan ehweye ewo Sompa TV so eda asem wo fisiapa ensam no drosso anopai ana yede eba na ensam no bi ya yede brewo no de obete ene se Ghana ni mapaya wodi ne dwuma ewo America mamu wade nsusuye ene sade wakata na niti ohu amamra no eho nsem ama Sompa kase anopai yede ebrewo na enya anim wono eye wo hene ewo kwamo no eben adwoso wo asante mantamu na kire se wodwena de bi hu a wonte ase na ne Sompa semtrofo akyesa asem no atena ye hwe kyerɛkyerɛ omamba pa dwumadie so waye kasa hu dwumadie bi ama Sompa kase ne yenso ye wo ho a yede mu nsem ebrew anopai na fix the country demonstration ye course so ewo tifido mantam ne mu no ya nwene ensem no bi ya anopai ye betesemu na yede amount sanso so na dumja adwumakuo no bi na kasai na omo kasa akyerɛ semtrofo se ukofra mantam no mu a eniema bi ha na eyede eniema na ha sa wo ba kai na wa hyɛ nso a afrase no mu na aprosifo ma won saka odwadeni bia na ofiri abrochima ma beduru Ghana ha nko de ne ba ekoye nyankomade no wo kai sa asem no na panimfo akasa de afa ho abusua ensam no ebi ka ho anopa yi a yade ebrewo se no nsia brem kase efrem nana kwabena kese ensam no enie Dr. Kwaku Aza waye obi a waye Ghana ni mapa odi ne dwuma ewo America mamu wono na kasa yi ana wo kyerɛ sɛ Ghana pa no dwene ye ho a wonte ne ma bi ase enye aban a wote so nko a efiri 1992 ya kabima me kabia de bedi adwuma na ampa no ana ye de kromfinsia aduasa na ye kyerɛ ni de na ye hunu bibia ni mo ye hunu tese wo dwene ne ma ho a wonte ase constitution ni fa ba bi wo ho a wo monyon ena ba bi be bo mpanifo no nko a na omani wo tese wadwene Ghana ho a that over time, constitutional enforcement and justice have become too slow, too expensive, too technical, too narrow, too unpredictable, too incomprehensible, and in the process have outpriced the poor and disadvantaged, have outlawyered the non-lawyers, and have increasingly blocked the pathway that the Constitution opened for even the determined and knowledgeable private solicitors general who seek to enforce the document. I cannot pretend to know the cause of this backslide. All I know is that there's a backslide. Perhaps the excitement of operating in this constitutional ecosystem has waned over time. Whatever it is, I do believe that the enforcement problems have eroded public confidence in the court as an enforcer and sentinel of the Constitution. In turn, enthusiasm about enforcing the Constitution has waned considerably. This is the reason why we have SAL, which nobody seems interested in rushing to the court to seek enforcement. This is the reason why, up till now, we don't know whether the Auditor General was properly removed. This is why the General Legal Counsel insists on a monopoly, contrary to Article 25(2) of the Constitution, which provides that private participants should not be obstructed at any level in providing education. I contend that this trust deficit, more than the Constitution's imperfection, is the imminent threat to the sustainability and survival of the Constitution. Ghana ni mapaya wodi ne dwuma ewo US abrochimamu Dr. Kwaku Za ana yete nkan nana nya anim ono eye wo hene ewo kwamo ye ba dwoso wo asante mantamu nana kyerɛ sɛ pempen wose ne pen nyame anim nokura ni nyame se yenka nokura wo ye wo hene wo ntwa ntoro ɛna asɛm a wo ka no so obi na aka kyerɛ sɛ wonka wono wa na ɛka asɛm yi kyerɛ sɛ wadwena de bi ho a nana sɛ wadwene ho a wonte ase ɛne sɛ Ghana yankasa ye wa ya mamre ne amane ahodo wo maimu na kwasi kokko etra bosompo ede ne somo ba wo maimu na obetese ne mamu nyina wo ba ye ne ma ne aboaboa no nyina no akwesa aboa ponche wo ne koda hayie wuye na wowe aboa kokko wo ne kohwane abura wo no ntimi hwane nanso wo hwane ne wo di saa bi na mrofo ne de be ye yen nsuwa nyina ya se no
yɛde nsɔre asɛ bibia na na kyerɛ sɛ baako yɛ na bufu yɛ na hye ne taa koraa ne sɛ wobɛwura nsɔre dɛm no na owura bi ne tunyi bebree na wɔtare daa ho na ɔfam baa ho no adan a wɔyɛ Yesu Kristo na ɔsɛ hwɛ de ɔmo kyerɛ Yesu ho a Kristo ya Yesu Kristo hwan saade ne de ɔmo yin firi koraa ɔmo yin firi hɔ ntɛntɛntɛntɛntɛm na ɔmo fa wɔhene ahemfo no akɛse ahemfo no mfo ne ntitanta asɔre dɛm hɔ ɔho na ɔmo nya sɛ akwa bi ɔno no nan ba bi a so ofiri he sɛ wɔyɛ Yesu Kristo no na nasɛm ni ɛnyɛ sɛ me ba sɛ bebe bobe ne ntia ɛno ma ha me kakra mabra bɔ wɔ Ghana ɛne sɛ abrokyi de gyina ne sɛ nkɔdaa no yɛmpa wɔn yɛmammerɛ yɛnsa fa mmra yɛnkyerɛ nkɔdaa no mu sɛ asɔre mu na ɛtwe nye back cause danom yɛ nyinaa asɔrefo no tia ɔmo yɛ abosomsɛm sɛ bosom nyɛ bosom so yɛ ade a ɛsom bo nananom hyɛ dade nsuo sɛ ɛyɛ bosom wontumi nkɔ nkɔsɛe no ɛnɛ ɛdeɛ ne yɛhu yɛma Chinafoɔ ba ha ɔsɛ nkra ne ɔno ayi so obi agye ne sika kwasati bɛm ɛnyɛ ne saa woyɛ sɛ wobɛwu na ma adwene sɛ you will die wowu a na wabɛgye sika ɛmfata na wosɛe nsuo nananom no mu ne mu nyinaa nanade nananom bɛtɛ wɔn ansɛe no na yɛde bɛsɛ yɛsɛe no ɛno nyɛ ne ɛka ho bi nso mesrɛ sɛ sɛ yɛbɛtumi sankɔfa no ɛwɔ sɛ yɛnya connectivity yɛnya fapem bi ɛbɛn yɛn ho sɛ asɔrefoɔ nyinaa asɔre dan bi ɛwɔ nkraman bia yɛmfa sɛbe nkrahene ɛmobɔ dɛm ho asɔre a ɛwɔ esirim nyinaa yɛmfa sirimhene ɛmobɔ asɔre dɛm ɛwɔ kɔwhene mobɔ asɔre dɛm ɛwɔ asante mu bia yɛmfa asante no mewura na asɛ etu bobɔ hɔ na yɛnya connection yɛnya connectivity bi ɛma yɛnsuro sɛ yɛ mpanimfo wɔ kurom a kɔso bɛkɔ asɔre dɛm na brode picture wɔyɛ actor picture dɛm so yɛnsom no wo fie wo dɛm do papa me ne fie me de me yere ɛne sɛbe kronto me papa me maame na na kwa mo hema picture dɛm kɔ me dɔwɔ mo na so akɔfa brode picture wɔyɛ actor asɛ de sɛ na yɛhuni madwene ho for a long time na nyame ama me kwan sɛ mo invite me sɛ ba no me fa to sɛ timi kyegi sɛ yɛne ebedi yɛ ho so yɛne ebenya do bi ama yɛ ho na nya brode mo fa yɛ ho de intelligent no ma kɔtena kyɛ papa almost 47-48 years mo fom ne nyansa pa yɛ so mo bu akwase akyɛ na afɛ so hwɛ a Bible no missionaries na brɛ on be bu akwase enslave yɛ twadroto yɛ so sɛ yɛmkɔ som Israel ne yɛ friend Jesus na kem sɛ grafo bibre won understand me no obi atɛ me ba hye obi a ɔsom saa de ro but ɛwɔ sɛ e man grafo bi because bibre ayera ato yɛ yadeɛ no atwene nana anim ana yɛte ne nkan wɔyɛ ɔhene ɛwɔ kwamo yɛ bɛn adwoso wɔ asante mantamu wɔman Ghana yɛ a yɛwɔ mu yi yɛwɔ atranye bi a hwɛkyerɛkyerɛ man paba dwumadie so na wayɛ nkyerɛkyerɛ dwumadie amamra no mfinsia aduasa akyiri kasa ho ɛkɔ so na Sompa kaseɛ yɛnso so ɛwɔ aseɛ na wɔpani a wɔda saa atranye no ano ɛyɛ owura yere Kathleen Adi wɔre ɔde nsɛm nsɛmtwerɛfoɔ na asɛm wɔde nsɛmtwerɛfoɔ nyinaa no ɛyɛ sɛ obiara nhwɛ kakran sɛ bɛyɛ amamra ne mpuntuo ho nsɛm betumi akɔ so na nyini ma ɔkyena bi no nkyirima nso ba ɔnyɛ biaka. Any form of economic decline, such as we have experienced in the post-COVID period that culminated in severe economic turbulence in 2022, poses a very serious threat to our democracy. When, as a result of economic hardship, citizens begin to feel that the dividends of democracy have eluded them, they are inclined to resort to non-democratic means of survival and self-expression. Government must therefore do whatever it can and within its power to ensure that the economic situation continues to improve to the path of robust growth. Indeed, it is our hope that the economic difficulties of 2022 are firmly behind us. Other things that will represent a threat to our democracy are things like loss of public confidence in state institutions due to perceptions of compromise or unfairness, proliferation of dangerous fake news, political and sometimes religious incitement, and abuse of freedom of speech. These are some of the threats that also face our democracy today. Owura ye Kathleen Adi ana yete ne nkan. Yenkɔ fraumantam no emu. Fraumantam mu a ye koi dumja adwumako ne fa ye wo fraumantam.
Penimpa ya owo honum eye assistant officer 1 amayibo ahim ono na kasai na sam ene se omunko ntabuo mu ni ade no sa ukọ empotam honum a yene a yede nkanea eye adwuma no de etimi boa ma se gya to ba bia etimi de dum no fire extinguishers ahodo no sade amanfo efum fa bi no wo fom ka kora na ekwa ebinim wobekọ offices ahodo no na ebi ni ho ne nyina no yade a hadwen papa sekoba se bia se nipa kora no wonam na wa wo de private car kora na nam a at least anya bibia kora no se pala ne nema bi de e wo se ba wo kanum wo bi ni mu kyena asem ebia na bibi betimi asi wo kwanum eya afidie na ede kro ninti no bibia betimi asi bibisi a na waso ano kakra nsa na obekwa yaresabia na wakwa yaresabia na soso horo de ente santi yade se sempanifo ahwe no man se omadwen kakra ebe hadwen. Today we decided to visit the gas filling stations to conduct this exercise to see how many vehicles are having fire extinguishers, how many are not having, and how many have defective ones. Incidentally, all the checks we made, we had only 3 vehicles out of the lot that we checked having a functional extinguisher. All the rest are not having extinguishers, as you saw yourself. So we have urged them also that we are supposed to help them prevent fires. And as mandated, if within 1 month they don't have fire extinguishers, we will turn them away from filling their cars at filling stations. Put measures in place where people are going to radio stations. Fortunately for us, some radio stations have given us time, 1 hour, some 30 minutes, to come and educate. And because of the Harmattan, we are focusing more on bushfires for now, so that we eliminate it or reduce the number of outbreaks. For about a week ago, we experienced 2 fires. But we are trying our best to educate so that we will not have many bushfires this year. Frau Mantam no emu dumja adwumako no pani ya odi animu amayibo anim ena yete nenkan. Afei yanko etifido mantam no muai. Etifido mantam no mu a ye kro no. Wo hyew bokuo baako e wa Ghana ha so ye fe ne se fix the country. Sanko fui omutime keka wo ho papa na wo san ekeka wo ho na wo keka wo ho no kopie mu e wa etifido mantam mu pani kwahwe ade pani ne kwahwe ade tworo ne ma so akeka kansam a mamra ne yansesa no momon sam tworofo ho ban o momon sam tworofo ho ban ene yansa no de bebre ene ma nkoyie amamu na nwen ne se oman yansiesie no oman no ekwa amramu o ensam hoduo pi ana ekoso na opani baako a wonya akukuduro na wone nsam tworofo edi enkomo ebra woye kyere no achi no kyere se masa nyese ebia obi ni adwuma ye na ebia ye sori se ebia ye nyina ye be ye dabi sade amamu oni se kono ne ga na esiri kono se ya hwe yi a yawukura ya dakamramu a na nkasa kura no obi be sori abo yedua aye na nkasa kura no obi bebo na nkasa ni dua se nyankopon kura mamuo no enkonti awo afiri se sade ne ma sikika kono anu odene na owura voma wona ya akukudura na odi animu na wo de mum yente sade ensam bi esikoso. There are a lot of things in the Constitution that it's not being uphold, okay? But when it comes to the people in leadership, politicians, quote unquote, they make sure that whatever benefit the Constitution says they're supposed to benefit from, they get it. Now we say justice for everybody in this country. Ahmed Swali was killed. Ahmed Swali was killed some years ago. Up till now, justice hasn't been served. Our own comrade, Kakamacho, may so rest well, and may his life forever be living on. You know, we all believe the kind of work Kaka was doing, activism, of which the president we have today, Nana Danko Akufo-Addo, started in 1995, and he wasn't killed. In fact, Nana Danko Akufo-Addo organized a demonstration in this country where people were not victimized. Today, the demonstrations are being organized in this country, and people would have to be beaten. People will have to be arrested. For what reason? Because the powers that are supposed to be given to the people have been taken away from the people and given it to politicians. Why do we live in a country where a teacher would have to teach for 35 years and receive less than 50,000 end of year benefit, but a member of parliament will serve the country for 4 years and take an extra 6 billion Ghana cedi?
The focus should be on the ordinary person. That should be the focus of governance. The ordinary people must feel that there's a government that actually cares for them and wills for them to live a better life. In fact, the current constitution that we are operating with as a country is archaic. We need a constitution that gives power to the people, not a constitution that only empowers the powerful. We need a constitution that would protect the ordinary. We need a constitution that would not impoverish the ordinary Ghanaian like we are having today. But 1992 constitution has outlived its usefulness. And for that matter, we are calling for a change. We are calling for a change in direction. At least a constitution that gives every power to the president, to an extent that even when every Ghanaian, when all Ghanaians are calling for a change, this man still insists that he will not change. It is this constitution that is giving him the power. We want a change now. We want power for the people and not for only some selected people. Wei eye ensam a ekọ so ewo etifido mantam tamare adehye no ekeka won ho na omo kyerɛkyerɛ nsam yankɔ emramu nsam kakra somanfo be kai na omo ahye nso a afra asɛnum na eye June bosome no mu ɛna aprosifo eto nsam efa wiem mansam trofo yenso yesa ka bi ekyerɛ sɛ wowura bi a woyɛ dwadini na wakɔtena akwasikɔkɔ okromu a wasan ba fie konturu hwa ne nchia na ekonti ebra obeduru ye no osisika sam ayeden ede ama no ne sayenti wone nadamfo bi edi enkomo ede fa ho ya nadamfo no eka kire ne se ba bia ya duru no sabi kraman ete hodin na na adwe se obeka wo a na woto woni wo hu sa wo yire ejatia eda ho nti wetena ho saa se wo yire de jantia na be soja nti no wo mfa mo krama na makrama na kaw ne ba ya wanya mfinhia mako eduba ako no akoda no omde ne koma obi a eja oyeduyefo na watimi asakra ne mam sikasam ene abrabom diama no na ene matimi asasi ne kwan so ediama no na eno na bra nkomodie no ekoso na nipa na omo kɔ no ho akwaye saa nyankomade no enso ne aprosifo eto kesa nti bra na nkomodie no ekoso ne ade nyina no na aprosifo nso ebam sadi aprosifo ye omadwuma no a ampani nuane ampa ya omo kwagere owura yi a ye fa ne se Evans Opon Checheku ya wayere no dankan asam no yekɔ yeba ya Accra High Court kradi kan ekotena ase a die na edikan ya wode 500,000 Ghana cedis eto wura yi apampamu a na wosama nipa mienu a obedi na kagiramu enso eka ho bi na numu no ena prosi kwaduboni etrese ebra asam no kosa na akoye amra eho asam na mra ho asam so no omuntimi nsan aban mra nimfo ho na omuntu anamo bia emu asam no na sayenti omo kyekere asam no sabayinam erekoto na boboa no na omo twen se atoni January bema omo afutuo asam no momfanfa nifa momfanfa bonkum da bi asam no monkyea mo ho kakra bi asam no mombra bonkum kaso kakra asam no monkankomanim kakra eno na omo etwen wowura Evans Opon Checheku ya ye kan ho asam yi wonya mfinhia aduanan enson ya kyerɛ sɛ afra asɛn mu ankɔde ne ba na kwagye sikaduro ne Ghanafoɔ ɛka ho asɛm yie pa ne saa yenti mpanifoɔ sɛ wɔn gusu ya wɔhwɛ atɔne January nim sɛ akwankyerɛ ne afutu a wɔde bɛma wɔn no ɛno na wɔn bɛhwɛ so a wɔn betumi da yɛ adwuma abusuafoɔ ne adɔfoɔ a modi yɛkyi wɔ abɛɛ fotentafidie no so no ɛne mo hwɛ bi ɛwɔ Sompa TV no so no ɛho adansedie ana yɛde ato hɔ ɛde ama wɔn no sɛ ɛbra na wone mpanifoɔ no edi nkomo akoda no nie heda soma ne babaya no ewo dunsini ne ho na nkomo kɔte akora no koro na nyina no emu nsam abi ana yɛde ato hɔ ɛde ama wei nanka yɛhwɛ animu sɛ wɔkyena ɛna yɛma no ɛbɛkɔ on schools ahodoɔ mu meka ntoaso school no mu nanso Ghana Education Service mpanifoɔ ne samtwerɛfoɔ edi nkomo anoma kyerɛ sɛ nyame yɛ adomo a wɔkyena da ɛyɛ afofida ɛde ma ɔman ne saa yenti afofida de eni kwa sɛ obia eko school nti nkoda no ɛbɛgye wɔ na home na mmom nyame yɛ adomo a ɛbenada yɛ a edi animu yi ɛyɛ wɔkyenachi ana wɔbɛkɔ na wasakɔtɔ wɔn asua ahodoɔ so kasamafo de ma Ghana Education Service ɛyɛ kasanda twuma mpɔfo wɔn na wɔde nsɛm no ma nsamtwerɛfoɔ na wɔkyerɛ sɛ wɔn srada sɛ bia ɛde wɔhawo ɛne amane bia ba bia wɔn hyehyɛ mu ne ade no momfa nkyɛ na ɛyɛ afofida yɛ akyerɛ sɛ enya de ese akoda no kura no we na adwe so wɔ school ha baka kɔto kyerɛkyerɛ ni bia wɔ hɔ nti saa nkai boyi ahwɛfoɔ akyerɛkyerɛfoɔ ɛna agya adesuafoɔ ɛne wɔ bia no ɛhwɛ na
won hye no so sebe ya unkotwa ekwanhunu eso na ye gira no pai na ye de kase ni nyina aba na wieye na no pai me kanfo de ma wo se woni obi tifie na ebia mizo no wakotobi na wa amawo a nipa hwani ye nitrim odene me se woni obi tifie na wakoto mizo ni bi ana wa hu se wabie ne frigim na wayi mizo ni bi na wonom won frew nipa no hwani ye pa afisa nipa no nitrim na edene sade mizo no esi aya ngwadwuma no sade mizo no esi ya nsankyerene no abusua ye ka ne se ya obeka sa ade na ye tonti na ye de bi ka ho dabi ye ka no kure wo mu pa na kyerɛ wo se wonya mizo no bi se ya akoda no wo ko school anopa wo de fa bi hyɛ ne bag mu mizo no emu odu ana nnuane wo mu dada ayesa aboa kyekye wo aboa no ho no onam wo so na daka anam enti mizo no kura no akwantufo ya mutu kwa tenten ne ade no obi wo ha wo se wo tena kam na petrol no sante fa no so a na wo fe mizo no wo de gibi hel bag mu ohu wonya hu se sente bi ne ade a nom no kakra bi chia ho kakra bi na nom kitua wo na wo kro no bo se wa min say tam ya anya asam ketua me serew baabi a wo teme nka ne baabi a wo ton wo drinks no se mizo ni wo drinks ne mu sister wan hwe a wo boka wo na wo hunu wo de agi mizo no be nan bi fra na hwe se obi begina ho se wo to drinks a de he na obeto asampa ne ye ka kire wo no ana mo be ya ye fro ne mo be ya yie ne na ase asore ne ade no toafo bo ambasa ba tena se baabi no a mo ya yie no mesraw se ne kwese wa nche mizo no bi wo ayie na se ho a obi ama bie mu o obi ne ho obesi ho eye mizo na hwe mizo no si ye no ano na miza nso enye minie miza no sei no se bia wadidi pa na waye cheko obi ho a wotimi didi mia na aduane no abesa ne mfumpi bema pa hu na obeka se wonyem dabi bra enidi saa kura ha wo ho wo de aduane na hyew so a eye miza wanu mu ato wontimi nidi a eye miza sit after meals eye miza wo de wo da ho na wani atekaka na so akoduru fia na dwono kura no wo ho wo ba no ma obibi to pro wo agya watamfo ni ma okuru wa ye mabusu wo ho de mekire yi wi ade boka kra bi ahode no besan si so asema maka ne saa no eye mpanin sampa o minim se wa adwene mu don tilte ase wo yire to pro watamfo ani mu ma okuru wa ye mabusu mfifirefiri wo no wo ho de mekire yi eye miza asempa yetia eye te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 a baabi a Sompa FM wo se bia bono mantam num na wo a wo de wo se wo kɔ Sompa FM 98.9 wo bia ankyere wo ho wo de wo fa drop ya taxi fa me kɔ Sompa bono mantam num nse bia wo ahafo ne bono ho no mu a ha wo makuma se wo de kɔ ho no wo benya dodo bia wo pɛ bia na mo sa wo asante mantam no ne mpata mu nso wo twa mu kura no a eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM and a Sompa TV. Ya was swami. Ya ben room hotel. Ope ka ma ubenya. Ope naka wo ha ubenya. And a ne so nyetene. Oh, wo dia wo ba enwa no. Sompa ma ba wo me bagibi enwa no. Fresesie na yam wow. 0246 270 221 0246 270 221 0246 270 221 na miza ene mizo no nyame ya adona wonsaka bia obohu se kwabena se asam na wo ka no nye woni na wo han asempa na meka e de akere wo no ejina so anopa yi na ya home so ama fache dwumadi no atumi aba wakwam ora asante ye bo a Benedict ene osamfo a oboa ya anopa ya de kase no ebrewo ya da mu nyina mo ase Desmond ba fi wo so man ya che ena anopa yi master planner kentampo wo de aba and now says Sompa news already a papa. I mean, saying Nani Juma, George Akwasi, Bobie Ansa, also here Dubai. Fellas upon also Sompa said there, my God, my goodness, my God, a channel my God. So now Dominic upon the Abana say, hey, a Juman de Motrans here, never be a woody amamo. The near queer more bought in a Blakema Centra. What the Abana say, hey, happy birthday, Uncle Rooney. Ya, or Newtown, the day I would day Abba and Okumase, the day I would ban Fellas upon Bium. What dia ba Robert we see wo dia ba wo se mo adwuma no ana wo ye no eda wase no pai nana kwabena kese ana wo di medin hyemu yi eda wase mo che Yaba 93.1 FM. What the share of your queen? She amena mabedwa 4 kwasiera no pa bia e wo fache dwumadi so. Yabo